ক্লাস 11 স্ট্যান্ডার্ডে পড়ে সৌরভ মল্লিক। সো রিসেন্টলি জয়েন করেছে আমার ক্লাস 2 মাস হলো। আর জেনারেলি হোয়াট আই ডু, আই টেক দ্য পার্সোনালিটি টেস্ট ওয়েন মাই স্টুডেন্টস ক্রস মোর দেন 2 মান্থস আফটার জয়নিং মাই ব্যাচ। তো যেটা আমি করছি যে সৌরভকে এখন একটু চেক করব যে হাউ হি হ্যাজ ডেভেলপড অ্যান্ড হাউ হি হ্যাজ ট্রান্সফর্মড ফ্রম দ্য লাস্ট 2 মান্থস। তো যার জন্যই আমি ছোট্ট একটা কনভারসেশন রেখেছি। অ্যান্ড হিয়ার ইন দিস শর্ট কনভারসেশন আই এম গোয়িং টু চেক আপ হিজ কনফিডেন্স লেভেল অ্যান্ড অলসো হিজ এফিসিয়েন্সি টু গিভ মি অ্যান্সার ইন ইংলিশ। আমরা 11-এর একটা ড্রামা পড়েছি, সেটা হলো অ্যাজ ইউ লাইক ইট। আই জাস্ট এক্সপ্লেইনড ইট ইন দি লাস্ট ক্লাস। আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্টোরিটাকে বলে দিয়েছি and they have understood. Now if I just need to make sure if they really understood my explanation or not. তো এখন আমি একটু চেক করব যে এরা ইংরেজিটাকে শুধুমাত্র মুখস্থ করছে না, তো মুখস্থ করলে ওরা ইংলিশটাকে সাবজেক্ট হিসেবে পড়বে শুধু মার্কস তোলার জন্য। আলটিমেটলি ইট উইল নট গিভ দেম এনি বেনিফিটস ইন প্রফেশনাল লাইফ। তো যে কারণে দিস ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই ডু উইথ অল মাই স্টুডেন্টস। তো ওদেরকে ইংরেজি শেখাতে পারছি কি না সেটা চেক করার জন্য আমি একটা ছোট্ট পার্সোনাল কনভারসেশন এরকম নিয়ে থাকি। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কনভারসেশন মেবি উইথ ইউ। ডিড ইউ এভার ট্রাই টু স্পিক ইন ইংলিশ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা লাইক দিস? No, sir. Never. Never, sir. Okay. So this is going to be the first conversation with me. Yes, sir. You're from English medium or Bengali medium? Bengali medium. Bengali medium. So what is your school name? Shiliguri Boys High School. You're from Siliguri Boys High School, right? And when did you join my class? Sir, maybe 2 months ago. We have studied the story, right? Story means the drama as you like it. Written by? William Shakespeare. Okay, William Shakespeare. So could you tell me the names of the... Okay, first of all, you just introduce yourself. Tell me something about you. Where are you from and your school name, and how are you feeling after joining my class? Say in your current English. I'm from class 11, Shiliguri Boys High School. Look into the camera. This is the public. Okay, you need to shake the world by this mic and camera. These are the two best friends that can shake the world right now. Yes, So look into the camera and say about yourself. My name is Saurabh Malik. I am from class 11 from Shiliguri Boys High School. I live in Netaji Colony, Shiliguri. Okay, Saurabh, I have a question. Like, how are you feeling after attending my class? What do you think about my class and activities, and how Sir, it is different? Sir, it is really good. It is really good for me to record this conversation between you. It really improved my English Confidence level also, confidence right? level. Yes, Because sir. this is very challenging to talk in English in front of the camera with the mic. Yes, sir. Generally, hold it close to this because then it will pick up the sound very nicely. Okay. Yes, sir. So can you? Okay. So it's very nice, right? This is very productive class. Yes, sir. Okay. English, it's a language or a subject? Tell me. It is a language. Okay. Then why? And then how do students learn this language in school? Actually, what happens in school? Sir, in school we talk in Bengali. The English teacher also don't speak in English. Okay. English teachers also don't speak in Speak English, in right? English. Yeah. Hold it close to your mouth. Huh? It is really important to increase our confidence level by speaking in English. Yes. And like regarding making notes, we notice that a lot of teachers, they give notes They to their give- students, right? Yes, sir. And here we do the opposite things. You write the notes and then you show it to me. And Yes, what sir. I do, I just see and do the corrections, right? I Yes, make sir. the corrections and then tell you this is not the right way and this is the best way, right? Yes, sir. So memorizing notes and writing notes on your own thought, which is more important and why? By my own thoughts, it's more important because it Hold it close to your mouth. it improved my English. What is the difference between mirror practice or camera practice? Which is more effective for the students to build up their English confidence level? Sir, Mirror practice or the camera practice? Which is better option according to you? Sir, I think camera practice is better How? because showing my skills to the camera and to public, it improved my confidence in English Yes. and conversation. And another plus point is that when you're recording the video, at that time you can replay it, right? Replay it. You can find your mistakes if you make. But when you're practicing this type of conversation in front of the mirror, like the traditional teachers with the white hair,
these traditional old teachers sometimes they suggest students to speak in front of the camera. Yes, sir. Right? Yes. Speak in front of the camera, which is not effective at all. But in the world of science and technology, when I'm talking, you'll just hold this mic to me, okay? But in the world of science and technology, we should reject the idea of practice in front of the mirror, right? তো মিররের সামনে প্র্যাকটিস করাটা এখন একটা আউটডেটেড আইডিয়া। এই সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জামানায় যদি আমরা এখনও মিরর প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট শোয়িং দ্যাট হাউ আউটডেটেড উই আর লাইক দ্য মিরর, যেখানে চলে এসেছে বড় বড় ডিএসএলআর 4K ক্যামেরা 4K রেজলিউশন অ্যান্ড সুতরাং আমরা উই ক্যান ইউজ দিস camera feature. The benefit is that when we are recording this conversation, you can watch it again after the conversation is over. Yes. Right. Even at home, you can see your mistakes, you can find your mistakes, and then you can auto-correct them. Because when you are talking in English at that time, generally students make mistake in the grammar section. And those students who are from the Bengali medium like you. Right. So it is a great opportunity that the students also can find out. And after recording is over, the next time when he will be talking, then again they can see their mistakes if it is less or more. I'm going to ask you some couple of questions, okay, from the story as you like it. Okay, sir. Now tell me, in the drama as you like it, who are the main characters of the drama? So the main characters were Orlando, the son of Sir Roland the Boys, Okay, and his elder brother Oliver, yes. And who is the heroine in this drama? daughter of senior duke named Rosalind. Okay. And what is the problem? Actually, what is the problem of Rosalind? Why was Rosalind so sad all day long in the palace? So she was sad because her father was banished by his brother. His brother or? His brother. Oh yes, by his brother. Yes, that's why. Right. Now, could you tell me the interesting part? When did Rosalind meet the hero of the drama for the first time? So when Rosalind and Celia was her sister, were talking Talking to each other. A messenger close to your mouth when you messenger came to them and told that a wrestling match is about to happen in their Between palace. Charles and Orlando. Orlando. Orlando the hero. Huh. Then they meet Orlando and told him to not fight because Continue. he may hurt or lose his life. Yes. Lose his life. So what happened eventually? What was the consequence or the result of this terrible fight between Charles and Orlando? After this fight, Hold it close to mouth. Huh? in this fight, Orlando and Charles What fight with each what did other. everybody expect and what really happened in reality? The people in this palace expected that Charles will kill Orlando. But the result was totally different because Orlando defeated Charles by using his Inspiration. or intelligence. Intelligence. And he also got inspiration from the ladies. Royal ladies, right? Royal ladies. They encouraged him. Okay, could you tell me why was Rosalind especially so much sympathetic to Orlando? Because Orlando was banished by his elder brother named Oliver, Yes. and that's why he was really sad. And other side, Rosalind also was really sad because her father was banished by his brother. Duke Frederick, right? Duke Frederick. Unlawful Duke. Yes, unlawful Duke. So this is how finally Orlando became the winner of the match. Yes. Now tell me, the king declared that he is going to give the reward if anybody wins the battle, right? Yes, sir. So he promised to give the reward to the winner. So what happened as a result and why did these things happen? So Orlando expected that he may got the rewards, but when the king, unlawful Duke,
knew that he was son of his enemy. So Then he changed his mind, right? changed his mind and ordered him to leave the palace. Yes. So it was very injustice, Yes, right? sir. He did not get the reward. It's only because he was the son of Roland de Bois, who was the best friend of the lawful duke, Duke. who was banished from the palace by this Duke Frederick, the wicked king. Right? Yes, sir. Okay, very good. Now, there is, okay, so these are the things, small questions, right? Okay, tell me, why did Oliver want to leave his house? Sorry, Oliver, not. Why did Orlando decide to leave his house? What was the reason behind it? Because Oliver totally hates him, and once he tried to kill by burning his room. Then who gave the information and who saved him from this tragedy? Their servant named Old Adams. Yes. Old Adams knew that Oliver tried to kill Orlando, so that's why he told him, and They decided to leave for leave the forest of Arden. Arden. Yes. This is how Orlando decided to leave his house. This is the main reason. Right? Yes, sir. ভেরি গুড। যেভাবে সৌরভ নিজেকে তৈরি করছে বা যেভাবে ইংরেজিটাকে আমরা ইউজ করছি, ইট ডাজন্ট ফিল দ্যাট ইংলিশ ইটস এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, উই জাস্ট লার্ন ইংলিশ অ্যাজ এ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। যেটা সিবিএসসি বোর্ডে বা কনভেন্ট স্কুলে ঘটে, যে ওরা কী করে, যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে, ইংরেজিতেই সব কিছু ওদের হয়, কারণ ইংরেজিটা ওদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আর হোয়াট ইজ ইউর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ? Bengali. বেঙ্গলি। সি, আমাদের ক্লাসে আমরা বাংলাটাকে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করি, কিন্তু ইংলিশ ক্লাসে আমরা চেষ্টা করি যাতে কনভেন্ট বা সিবিএসসি বোর্ডের মতো একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি, আর যাতে আমরা সেই কোয়ালিটি এডুকেশনটা আমরা বাংলা মিডিয়ামে সরকারি স্কুলে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা পড়ছে তাদেরকেও দিতে পারি। অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু। আর আমাদের মানে বিশেষ করে আমার টার্গেট হলো, আমার যে স্টুডেন্টসগুলো আছে তাদেরকে আমি বাংলা মিডিয়ামে সরকারি স্কুলে পড়িয়েই তাদেরকে আমি কনভেন্টের মতো কোয়ালিটি বিল্ড করে দিতে চাই, যাতে আমরা বিশেষ করে আমরা ভালো করেই জানি যে হাউ ইম্পর্ট্যান্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আর এখনকার দিনে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে বা যে কোনো জব অপরচুনিটির ক্ষেত্রে ইংলিশ না জানলে সমাজ একটা অন্যভাবে দেখে। সো সেটা যাতে আমাদের স্টুডেন্টদের সঙ্গে না হয়, এটাই সবসময় আমাদের চেষ্টা আছে। নট অনলি সৌরভ, আই হ্যাভ মেনি স্টুডেন্টস লাইক দ্যাট হুম আই অলরেডি টুক দ্য পার্সোনাল ইন্টারভিউ আফটার দে গট অ্যাডমিশন ইন মাই ক্লাসরুম। তো এইভাবেই আমি চাবো যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা নাকি আমার সঙ্গে কানেক্ট হচ্ছে, তারা যাতে এইভাবে নিজেদেরকে মোটিভেট করতে পারে, তারা যাতে ইংরেজিটাকে অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শিখতে পারে। আর গল্প যদি আমরা বাংলাতে ভালো করে জানি তাহলে কোনো ম্যাটার না, তাই না? ওয়েন ইউ নো হাউ টু স্পিক ইন ইংলিশ, সো অ্যাট দ্যাট টাইম আফটার নোয়িং দ্য স্টোরি দ্যাট ইজ ইনাফ। নোটস কি কেউ কখনো বানাতে হয়, মানে নোটস কি মুখস্থ করতে হয়? নোটস কারা মুখস্থ করে? যারা ইংরেজিটা কি নোটস অ্যাকচুয়ালি বলে তো দেখি, নোটস কাদের দরকার হয় আর কারা মুখস্থ করে? স্যার, যারা মানে শুধু পাস করার জন্য পড়াশোনা করে। পাস করার জন্য পড়াশোনা করে, তাই না? আর নোটস লেখা মানে কি, তোমার নিজের আইডিয়াটাকে তুমি সেটা প্রেজেন্ট করছো, রাইট? ওয়েন ইউ আর রাইটিং দ্য নোটস অন ইউর ওন, ইট মিনস হাউ মাচ ইউ আন্ডারস্টুড অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য এপিসোডস অ্যান্ড দ্য রোল অফ দ্য ক্যারেক্টার্স ইন দ্য ড্রামা। তো এগুলো যদি নিজে থেকে, যেমন তুমি ইউ আর টেলিং মি এভরিথিং ইন ইংলিশ, রাইট? তুমি সব কিছু ইংরেজিতে বলতে পারছো কারণ ইউ নো দ্য স্টোরি। আর যখনই যে কোয়েশ্চেনটা ধরছি তুমি ইমিডিয়েটলি অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছ। দিস ইজ হোয়াট দ্যাট এভরি স্টুডেন্ট শুড ডু। ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস কি, যে বোর্ডের মেন পারপাসটা কি? বোর্ডের মেন পারপাস হলো ইংরেজি শিক্ষাটিকে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নিয়ে আমাদের পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফে বা একাডেমিক ক্যারিয়ারে যাতে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি। আর যদি আমরা ইংরেজিটাকে শুধু সিলেবাসটাকে পড়ি পরীক্ষায় পাস করার জন্য, দেন উইল ফরগেট এভরিথিং দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি মেমোরাইজড। কিছু টিচাররা আছে শুধু নোটস দেয়, স্টুডেন্টরাও আছে নোটসটাকে মুখস্থ শুধু ওটাকে লিখবে, আবার ডিটো লেখে। তো নোটস কি সেম লেখা ঠিক? এটা কি নোটস কি সেম লেখা ঠিক? না স্যার, কখনোই না, তাই তো? বাট ইন্ডিভিজুয়ালি, ফর এক্সাম্পল, যখন ওয়েন আই আস্ক ইউ দ্য কোয়েশ্চেন বা ওয়েন আই টেল ইউ দ্য রাইট দি অ্যান্সার,
দেন অল মাই স্টুডেন্টস দে রাইট ডিফারেন্ট অ্যান্সার্স, রাইট? অন্য জায়গায় কি হচ্ছে, একটা নোট স্পেসিফিক দিয়ে দিচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আমি বলছি না যে সবাই, 90% টিচার্সরা তাই করছে। একসঙ্গে প্রচুর স্টুডেন্টকে পড়ায়, হ্যান্ডেল করতে পারে না, দূর নমনম করে ওদেরকে কোনো মতে সিলেবাসটা পড়িয়ে পাস করে বের করে দেয়। বাট দ্য কন্ডিশন অফ দ্যাট স্টুডেন্ট ইজ ভেরি ব্যাড ওয়েন দে কমপ্লিট গ্র্যাজুয়েশন। তো গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে আমার কাছে প্রচুর স্টুডেন্টরা এর জন্য ভর্তি হচ্ছে। কারা? যারা আমার কাছে 11-12 ভর্তি হয়নি, বা যারা আমার কাছে মাধ্যমিকে বা 11-12 ভর্তি হয়নি, তারা আবার কলেজে পড়ে এসে ভর্তি হচ্ছে। তাদের আবার সময় নষ্ট হচ্ছে, তাদের আবার সময় ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, আবার আমাকে ডাবল করে আবার বেশি অ্যামাউন্টের ফিস দিতে হচ্ছে। সো ওয়াই শুড দিস থিংস হ্যাপেন? একটা গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ুক না, আমার স্টুডেন্ট তো বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ছে, দে আর টকিং ভেরি নাইসলি ইন ইংলিশ লাইক দে আর মাদার টাং, ঠিক নিজের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মতনই তারা ইংরেজিতে বলছে। সো এইভাবে যদি আমরা 10 স্ট্যান্ডার্ড থেকে 11 স্ট্যান্ডার্ড থেকে স্টুডেন্টদেরকে তৈরি করি, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ টু কাম ব্যাক এগেন আফটার গ্র্যাজুয়েশন। সো স্টুডেন্টস শুড টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইন দেয়ার ফ্যামিলিজ, রাইট, আফটার গ্র্যাজুয়েশন। তো আফটার গ্র্যাজুয়েশন যদি তবুও স্টুডেন্টরা পড়তে থাকে, আবার ইংলিশের জন্য কোর্স জয়েন করো, ইংলিশের জন্য 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর যদি কাটাতে হয়, দেন হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ বিকামিং গ্র্যাজুয়েটস? তাকে আমরা গ্র্যাজুয়েটস কেন বলবো? সো দিস ইজ দ্য থিং, তারা আমার স্টুডেন্ট যাতে কখনো দ্বিতীয়বার ইংরেজি শিখতে না হয়, পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন তারা যাতে সেখানে লিড করতে পারে, দে ক্যান শাইন ইভেন ব্রাইটার দ্যান এ ডায়মন্ড. So this is the purpose. So led up to this moment, I'll just come up with another video in the next time when we will learn new things to share what is rare.